Now the next noun is abstract nouns. Now this noun is little difficult to understand because whenever we talk about personal nouns or common nouns, these are the nouns which we can see or we can touch, we have some idea about it, we have idea about the proportion, etc. But as far as abstract nouns are concerned, we have certain difficulties in understanding them. But let us first see the definition. An abstract noun is the name of some state, quality, feeling, or idea that we can only think of or feel but cannot touch or see. Now let me translate this definition in Gujarati. કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન એક એવા પ્રકારનું નાઉન છે કે જે મનની કોઈ સ્થિતિને, કોઈ ગુણને કે કોઈ લાગણીને કે મનના કોઈ વિચારને રજૂ કરે છે કે જે વિચારને આપણે માત્ર અનુભવી શકીએ છીએ અથવા કે જેના વિશે આપણે વિચાર કરી શકીએ છીએ પણ એને આપણે સ્પર્શ કરી શકતા નથી કે જોઈ શકતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, લોયલ્ટી. Whenever we talk about loyalty, we have some idea about loyalty in our mind. We can express our loyalty to our friends, our nation. But do you think that when we remember loyalty or when we think about loyalty, we have any shape in our mind? Any proportion in our mind? આપણા મગજમાં કોઈ એવો વિચાર આવે છે કે લોયલ્ટી એનો આકાર આવો હોય છે, એનો રંગ આવો હોય છે, બરાબર છે? તો એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન એવા પ્રકારનું છે કે જે નાઉન વિશે આપણે વિચારીએ છીએ અથવા જેના વિશે આપણા મનમાં લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે અથવા જે નાઉન અથવા જે શબ્દ આપણે કોઈ લાગણી સાથે અથવા આપણા મનના કોઈ સ્થિતિ સાથે સંકળાયેલો છે કે જેને આપણે સ્પર્શ કરી શકતા નથી કે જોઈ શકતા નથી. માત્ર તેના વિશે આપણા મનમાં એક ચોક્કસ ખ્યાલ હોય છે કે જેને આપણે કોઈ એક શબ્દથી ઓળખીએ છીએ. એટલે કે અંગ્રેજીની અંદર જ્યારે પણ આપણે નાઉનનો સ્ટડી કરીએ ત્યારે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન્સ એ થોડાક અઘરા છે સમજવા માટે. દે આર લિટલ ડિફિકલ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, સો વી હેવ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન ધીઝ નાઉન્સ. For example, freedom is my birthright. So freedom word, can you explain freedom? Can we see freedom? Can we touch freedom? Because it is not possible. It is the sense that is in our mind. So freedom is an abstract noun. Second one is honesty is the best policy. So can you think about honesty? Because we have the idea about honesty in our mind, but we cannot touch honesty, but we can feel about honesty in our mind. In the third sentence, give me full information about the matter. Now information is an abstract noun because we cannot explain information in concrete sense. Similarly, he was very naughty in his childhood. So childhood is a sense, it is the state. So childhood is also an abstract noun. Now the next slide. This is about collective noun. Now let us see the definition of collective noun. A collective noun is the name of collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. Now let me translate this definition in Gujarati for you. કે કલેક્ટિવ નાઉન એક એવા પ્રકારનું નામ છે કે જે વ્યક્તિઓના સમુદાય માટે વપરાય છે, વસ્તુઓના સમૂહ માટે વપરાય છે, કે જેને એક સમૂહ તરીકે લેવામાં આવે છે અથવા જ્યારે પણ આપણે એનો ઉલ્લેખ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે એક આખા સમૂહનો ઉલ્લેખ કરતા હોઈએ એવું લાગે છે. એના ઉદાહરણો આપણે જોઈએ. The first example, the police lathi charged the crowd. Now let us pay attention to the word which is underlined, crowd. Crowd in Gujarati, todu. So crowd is made of many people. So for many people who are gathered for one purpose, we can call them crowd. In the second sentence, the Indian team defeated the Pakistani team.
Here we have two words, team and once again team. તો જ્યારે પણ આપણે ટીમ શબ્દને બોલીએ છીએ ત્યારે ક્રિકેટની ટીમ પણ હોઈ શકે છે, હોકીની પણ ટીમ હોઈ શકે છે, અથવા કોઈ પણ ટીમ હોઈ શકે છે. આપણે બધા સારી રીતે જાણીએ છીએ કે ટીમ શબ્દ એ એક કરતાં વધારે વ્યક્તિઓનો બનેલો સમૂહ છે. તો ટીમ ઇઝ ઓલ્સો અ કલેક્ટિવ નાઉન, કારણ કે અનેક લોકો માટે વપરાઈ રહ્યો છે. ઇન ધ થર્ડ સેન્ટેન્સ, ધ ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ ફ્લ્યુ અવે. તો ત્રીજા વાક્યમાં આપણે જોઈ શકીશું કે ફ્લોક શબ્દ વાપરેલો છે. તો જ્યારે પક્ષીઓનો સમૂહ એક સાથે હોય તો એના માટે આપણે ફ્લોક શબ્દ વાપરીએ છીએ. તો ફ્લોક શબ્દ જ્યારે પણ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે એક સમૂહનું નિદર્શન થતું હોય છે. સિમિલરલી, ઇન ધ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ, અ હર્ડ ઓફ કેટલ ઇઝ પાસિંગ ફ્રોમ ધ રોડ. તો હર્ડ શબ્દ જે છે કે જ્યારે પ્રાણીઓનો એક સમૂહ, ખાસ કરીને જે પાલતુ પ્રાણીઓ છે એમના સમૂહ માટે આપણે હર્ડ શબ્દ વાપરતા હોઈએ છીએ. તો હર્ડ ઇઝ ઓલ્સો અ કલેક્ટિવ નાઉન. In the fifth sentence, the jury is formed to pronounce the judgment. તો જ્યુરી શબ્દ જે છે એ પણ એક કમિટી જેવો શબ્દ છે કે જે રીતે કમિટી એક અથવા એક કરતાં વધારે વ્યક્તિઓની બનેલી હોય છે, એટલે કે વ્યક્તિઓનો સમૂહ હોય છે, એ જ રીતે જ્યુરી શબ્દ પણ એક કરતાં વધારે વ્યક્તિઓનો બનેલો હોય છે. તો આ બધા જે નાઉન્સ છે they are known as collective noun. So once again let me read the definition. Collective noun is the name of collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. Now let us move to next slide. Now, this slide is about exercise. We are going to check whatever we have studied and whether we have understood it or not. So, select a noun from the following group of words that belongs to a different class of nouns from the rest. અહીંયા જે સૂચના આપેલી છે કે there are 4 categories and in every category we have 5 words. So out of these 5 words, we have to select one word or one noun which is different from the 4. તો સ્લાઇડ ઉપર બધા ધ્યાન આપો અને આ એક એક્સરસાઇઝ છે આપના માટે કે અત્યાર સુધી જે આપણે નાઉન્સનો સ્ટડી કરી ચૂક્યા એ બધાના આધારે આ એક્સરસાઇઝને આપણે સોલ્વ કરવા પ્રયત્ન કરવાનો છે. હું બધા શબ્દો વાંચી જાઉં છું અને સાથે સાથે આપને પણ હેલ્પ કરીશ કે કેવી રીતે આની અંદર કોઈ શબ્દ અલગ છે. પણ જ્યારે પણ આપ સ્ક્રીન ઉપર વાંચતા હોવ ત્યારે એ વસ્તુ પર ધ્યાન આપો કે આ 5 શબ્દો 5 નાઉન્સમાંથી એક એવું નામ છે કે જે આ 4 કરતાં અલગ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન ધ ફર્સ્ટ કેટેગરી વી હેવ 5 વર્ડ્સ: ચેર, બોય, વોચ, મેઘા, river. Now think about all the 4 nouns and try to find out one noun which is different from the other 4s. Can you think about it? Have you found the answer? We have the words chair, boy, watch, megha, river. Now, out of these 5 words, one word, that is megha. Now look at this word megha, and we have other 4 words: chair, boy, watch, river. These 4 are the examples of proper nouns, wherever megha is the example of personal noun. It is the name of a person. And other 4 are the examples of common noun. In the second category, we have Narmada, China, country, Gita, Red Fort. Once again, concentrate on all these 5 words and try to find out one noun that is different from the others 4. Narmada, China, country, Gita, Red Fort. Have you thought about it?
Now out of these 5, we have one noun, that is country, which is different from the other 4 because Narmada, China, Gita, Red Fort are personal nouns and country is a common noun. Now in the third category, we have music, bunch, army, crowd, flock. So out of these 5 nouns, one noun is different. Try to find it out. Have you got the answer? Now out of these 5 words, we have one word, that is music, which is different from the 4 ones. For example, bunch, army, crowd and flock. These are the examples of collective noun. Now let us move toward to the 4th category. We have nouns, pain, loyal, health, doctor and beauty. Once again, try to find out one noun that is different from the 4 one. Do you have the answer? Now in these 5 nouns, we have one word, that is doctor, which is different from the 4 ones. For example, pain, loyal, health, beauty. These are the examples of abstract nouns. So I am sure while studying all these nouns, you may have some idea about the 4 types of noun. Now let us move toward the next slide. Now we are going to talk about pronouns. In Gujarati માં જો કહીએ તો nouns પછી આવે છે pronouns. Today we are not going to study this topic in detail. Just I am going to give you some idea about pronouns. In ગુજરાતીમાં pronouns ને કહેવામાં આવે છે સર્વનામ. એટલે કે જે શબ્દો નામની જગ્યાએ વપરાતા હોય છે એના માટે આપણે ગુજરાતીમાં શબ્દ વાપરીએ છીએ સર્વનામ. And this word in English is known as pronouns. Let us discuss the definition. A pronoun is a word used in place of a noun. એટલે કે pronoun એક એવો શબ્દ છે કે જે નામની જગ્યાએ વપરાતો હોય છે. Sometimes it happens that we don't have to repeat the personal nouns or abstract nouns and collective nouns again and again. So instead of this thing, we use pronouns. So let us study the pronouns. We have personal pronouns, we have demonstrative pronouns, we have interrogative pronouns, we have reflexive pronouns, we have emphasizing pronouns, we have possessive pronouns and we have relative pronouns. Now let us concentrate on the next slide. Now we have the definition of a pronoun, personal pronoun. A pronoun that stands for a person or a thing is called a personal pronoun. Now personal pronoun, we have the slide before you and let us concentrate on this slide. On the left hand side in the column we can read first person, second person, third person. Similarly we have singular and plural. Singular in Gujarati ekvachan, plural in Gujarati bahuvachan.
Very often, many students have vague ideas about first person, second person and third person. કારણ કે ઘણી વખત આપણને થોડી તકલીફ પડતી હોય છે કે આ ફર્સ્ટ પર્સન એટલે શું, સેકન્ડ પર્સન એટલે શું અને થર્ડ પર્સન એટલે શું. તો બિલકુલ બ્રીફમાં હું આપને બતાવી દઉં છું કે એટ પ્રેઝન્ટ આઈ એમ ટોકિંગ વિથ યુ. સો વેન આઈ ટોક અબાઉટ મી, જ્યારે હું મારી વાત કરતો હોઉં તો હું એ ફર્સ્ટ પર્સન બનતો હોઉં છું, એટલે કે હું મારા માટે આઈ, મી કે માઇન શબ્દ વાપરી શકું છું. વેનેવર સમબડી ઇઝ વિથ મી, દેટ મીન્સ પ્લુરલ એટલે કે બહુવચનમાં, તો એ કિસ્સામાં હું મારા માટે વી શબ્દ વાપરું છું. એટ પ્રેઝન્ટ આઈ એમ એડ્રેસિંગ યુ, એટલે કે હું અત્યારે તમારી સાથે વાતચીત કરી રહ્યો છું, તો મારા માટે તમે લોકો સેકન્ડ પર્સન છો, યુ સિંગ્યુલર એન્ડ પ્લુરલ. અને સિમિલરલી વેન ધ પર્સન ઇઝ એબસન્ટ, દેટ ઇઝ ધ થર્ડ પર્સન, કે જે વ્યક્તિ અત્યારે હાજર નથી એના માટે આપણે હી, હિમ કે હીઝ વાપરીશું. If the pronoun is masculine, we will use she, her and hers for feminine gender, and we will use it for neuter, and plural આ બધાનું થાય છે they. Now let us move to second part of this session. In the first part we have some information about the nouns and pronouns. Now in the second part we are going to have a conversation. Very often we have some problems in conversation because we don't have much practice in how to make inquiry, because inquiry and other things are very much important in conversation. So this second part is about conversation and the theme is greeting. In this section, Professor Subha Nigam and her friend is going to present the greetings. So let us move to the second part of this section, greetings. I am thirsty. Aditi,